All right. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, depending on where you're joining us from. Thank you so much for joining our webinar. And just to introduce myself, I am Musamba Mbanga, and I work as Caritas Senior Advocacy Officer on Food Security and Climate Change. So a welcome to our participants and panelists, and a warm welcome all of you joining this event for the launch of the Catholic Joint Statement on Climate and Peace under the theme Pilgrims of Hope for a Just and Peaceful World. This launch will be led by the Secretary Generals of Caritas Internationalis, CIDSE, and Christi International, and facilitated by SCIAF. In this Jubilee Year of Hope, we are reminded that even in the face of great global challenges, hope is not a passive sentiment. It is a courageous choice and a call to action, rooted in faith, justice, and love for creation. At the heart of this joint statement lies a profound conviction that there can be no true peace without climate justice, and no climate justice without peace. It highlights how ecological collapse, violent conflict, and persistent poverty are not isolated crises, but intertangled threads of a shared global threat. So this statement also challenges the logic of profit-driven systems, such as those in the fossil fuels, arms, and financial industries, which thrive on instability, inequality, and relentless extraction. With this spirit, and to give a quick background, I would like to invite Ben Wilson, the Director of Public Engagement from SCIAF, to give a short background. Ben, over to you. Thank you, Musamba, and hi everyone. Good afternoon, good morning, good evening, wherever you are. As Musamba said, my name is Ben Wilson. I work for SCIAF, which is the Scottish member of Caritas Internationalis and the Scottish member of CIDSE. And in March earlier this year, we were really pleased to welcome Marta Ines from Pax Christi when she was visiting Scotland. And that's really where this statement today has come from. So Marta Ines came to the SCIAF office, and together we were reflecting on some of the common concerns we have for the state of the world. Back in March, it was quite soon after we'd had the showdown between Donald Trump and Zelensky in the White House, when Trump had very flippantly talked about the prospects of World War III. And not long before that had completely cancelled US foreign aid and shut down the US aid agency. And the UK and other governments around the world had followed suit. And not to mention that, but also we saw the continued suffering and flagrant abuses and disregard for international law taking place in Gaza. Unfortunately, I think not much has changed since then, but the idea of this statement was that it's a convergence, a coming together of these three Secretary Generals of these three big Catholic international agencies to show common concern ahead of COP30 for what feels to be waning resolve for ambition on tackling the climate crisis, but also a slow march towards war that seems to suggest a collective forgetting amongst some world leaders of the horrors of war and what that would mean for humanity. So we've come together to publish this statement, which I hope all of you will find both realistic, but also realistic of the challenges we face, but also, I hope, inspiring and hopeful, and that it should be a call towards all of us to strengthen our resolve to build a better world. And so I would ask for all of your attention and hope that you will help to spread this statement across your networks around the world. Thank you. I'll pass back to Musamba. Thank you so much, Ben, for that overview. And also welcome to those who've just joined us. And also just to provide some housekeeping notes. So let me give you some technical information. Please note that the interventions will be made primarily in English, but we also have some speakers who will speak in Spanish. And so we have simultaneous interpretation into English, Spanish, French, and Portuguese. And so in your Zoom application, you'll see a translation button. Please click on this and opt for the language of your preference.
Also, furthermore, please note that the event will be divided in two parts. There'll be interventions from the panelists and followed by a Q&A session. There's also a chat box and questions and answer box. Please feel free to post your questions and reflections into these during the presentations. And afterwards, we'll be able to pick those questions and pose them to the panelists. So as we officially begin the webinar, we are privileged to have a short video recording from Cardinal Spengler, who's the Archbishop of Porto Alegre, Brazil, who will offer us some few remarks. Julia, please show us the video. Participam deste evento promovido pela Caritas Internacional, pela CIDSE e pela entidade Pax Christi. Crise climática. A crise climática nos chama a todos à obra do cuidado e da responsabilização. Cuidado. Cuidado porque a criação é obra divina. Porque a obra divina possui uma dignidade. E esta dignidade precisa ser promovida e preservada. E para que isto aconteça, todo homem e toda mulher de boa vontade são chamados a cooperar no desenvolvimento da obra do cuidado. Paz, justiça e cuidado pela criação. Sabemos que o planeta pode sobreviver sem nós, mas sabemos também que nós não podemos sobreviver sem o planeta. Portanto, o futuro das novas gerações ou das gerações futuras passa certamente pelas decisões necessárias, corajosas, determinantes dos nossos homens e mulheres que considero não só políticos, mas estadistas, homens e mulheres capazes de construir pontes para um amanhã melhor para todos. O que nos move é certamente, sim, uma corresponsabilidade ética. Mas o que nos anima é a fé cristã que nos inspira. Jesus nos diz que veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. E a vida depende, sim, das condições do planeta. Nesse contexto, creio que vale recordar aquilo que dizia São Paulo VI há décadas atrás. A paz que nós desejamos e desejamos para todos passa pelo desenvolvimento sustentável. Eu creio que a iniciativa destas três entidades, a Caritas Internacional, Pax Christi e CIDSE, são certamente, ou é melhor, uma tentativa de responder às urgências do tempo presente. Recordo que Caritas é também possível traduzir por amor. E a paz do Cristo é a paz sustentada também pela experiência do amor. Avancemos com coragem. Sejamos profetas de dias melhores para todos. Porque se nós nos calarmos diante dos desafios que estão diante de todos nós, diz o Evangelho, as pedras gritarão. Não tenhamos receio, medo de erguer a nossa voz em prol dos caminhos necessários para a construção
de uma paz justa. E a paz justa depende certamente da obra do cuidado que sejamos capazes de juntos desenvolver e construir. Que Deus nos ajude e que não nos falte a força, o ânimo, a luz que nos vem da fé. E nós todos somos, sim, peregrinos de esperança, esperança de um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário. E certamente a Mãe Terra está pedindo de todos nós solidariedade. A crise climática que estamos já sentindo e sofrendo as consequências, elas trazem a muitos lágrimas de dor. Cooperemos para mitigar a dor de tantos, a fim de que todos possam ter condições dignas de vida. Muito obrigado. Thank you so much for facilitating the airing of that. So that's a powerful message from Cardinal Spengler, where we are reminded that the climate crisis calls us to be responsible and cooperate. And I think the leadership of the Brazilian Bishops' Conference in the lead up to COP30 is really appreciated. So we're privileged to have the remarks from His Eminence. And so now we'll now turn to our panelists. And so we're privileged to be joined today by 4 panelists. And to the panelists, I just want to remind you to ensure that we keep time. So we'll be quite strict. And so we encourage you to speak to your allocated minutes. So I'll let you know when your time is almost up. And so there'll be opportunities for you to further input during the Q&A session. So without further ado, I would like to give the floor to the first speaker. And this is Alistair Dutton, who is the Secretary General of Caritas Internationalis since 2023. Alistair has worked in the international relief and development sector for more than 25 years, during which he has also worked in more than 60 countries in Africa, Asia, Latin America, the Caribbean, Eastern Europe, and also the Middle East. Alistair, the floor is yours. Thank you very much, Ms. Samba, and hello everyone, wherever you are, from east to west. It's a pleasure to be with you all, and I'm sorry if I've just jumped the queue to speak, so I'm not sure who was expecting to speak first, but I'm afraid I do have another call. I hate doing this, but apologies. One way, I think, of looking at Christ's public life is to read it between the time when he first comes back in from the desert and takes the scroll of Isaiah and says, I come to bring good news for the poor, liberty to captives, sight to the blind, a year of favor from the Lord. And at the end of his public life, just as he turns his face to look into Jerusalem, he says, for what will we be judged? And when I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. And other aspects of the basic needs that we know the poorest in the world struggle every day to get. And so for Caritas, for CIDSE members, for many of us online, I would imagine, defining parts of our narrative are a challenge to be good news for the poor, where that means both having a preferential option for the poor and also being focused on their priorities, working with them to help them as they achieve their dreams and priorities and goals. Now, if we look at war generally, many, if not most of the wars we see are fought over resources. People fight for more land, they fight for mineral rights, and that's where we see the wealthier nations or the wealthier interests flexing.
And of course, for the poorest, and particularly as we see the climate emergency become more and more extreme, the resources that are becoming most scarce are land on which to farm, fertile land on which to farm, water to drink, water to irrigate, places to have their families, to pursue their dreams. And so, because war is often about resources and scarcity of resources, as the climate emergency intensifies, so we are seeing the frequency and intensity of conflict increase as well. And there's a fundamental link between these two ideas that we bring together in this declaration that we make today. And we know that as the climate emergency intensifies, so initially living conditions for people become more and more difficult, and then they have to move. And so we see displacement associated with resource scarcity. And of course, when people move, they move into areas where people already live. And so there's another spark for conflict. And so in the competition for resources exacerbated by the climate crisis, we see the competition between the rich for more and more resources, and fed out of greed and selfishness. And we see increased conflict between those who are just desperate to survive, who are fighting for the things that they need just to get by day to day. And we know that in this dynamic, the people who live on the more marginal land in the areas that are most resource scarce are the poorest and most marginalized. And so they are always hit first and worst. And for us as Catholic agencies, that then must be where our focus is and where we place our attention. Of course, when we see people who are suffering desperately, we have to respond in humanitarian terms. We can't just leave people homeless or thirsty or hungry, but we must go beyond that. And in a spirit of integral human development, we need to be looking at the immediate needs, but also looking at what can be done to help people to provide for themselves more long term. And from that, we get our development activities. But there is only so much that people can do for themselves. There are huge systemic factors that make and keep people poor. And that is why we need to come together, and we can only do it by coming together and working together to tackle the systemic roots of poverty and the roots of the crisis. As Musamba pointed out in the introduction, there isn't separate crises. All of these come together, and Laudato Si elaborates very clearly how these things interact and compound one another. At this time, we would have been campaigning for systemic change anyway, but I think what we see particularly this year, but in the last decade or two, is an increasing challenge even to the system that we thought we had to help us negotiate these differences, to multilateralism, to the United Nations and the commitment to human rights. So I think we all need to be working to maintain the global priorities that we've enjoyed since perhaps the Second World War, but also then to achieve the further systemic change that's needed to tackle some of those underlying drivers. And so what we all must be doing as humanitarian development and advocacy actors, we must be advocating for a systemic change that places people at the center of their worlds, not economic issues. And we need to be taking a long-term view, a much more long-term view that takes into the account the priorities of everybody, and particularly the poor, as we think towards COP this year, but in all our action as we think about building a just world. Thank you all very much indeed. Thank you so much, Alistair, for those remarks. It's really encouraging, and also just for reminding us that we are called to bring good news to the poor, and also how you've highlighted the fact that we have increased conflict between those that are privileged and those that are less privileged, and hence the need to look at the provision of
long-term strategies that should respond to these challenges, and also for highlighting the fact that we are now in a system which is not really feasible, but I think it's within our mandate to call for a systematic change that should place people at the center of every decision making. So thank you so much, Alistair. We'll now move to our next speaker, and so I am privileged to invite Martha Eunice Romero, who is the Secretary General of Christi International, to share her reflections. So Martha is part of the Global Peace Movement and has been the Secretary General since 2023. And prior to this, she coordinated for 14 years in the Latin America and Caribbean region under the Pax Christi program, which was aiming at strengthening communities' capacities to resist extremism. And she has also carried out program evaluations in Latin America, organizations based in Norway, Sweden, Canada, and the United States. Martha, the floor is yours. Gracias. Voy a hablar en español. Muchas gracias, Musamba. Muchas gracias, Alistair. Quisiera partir de una pregunta. ¿Por qué la no violencia es clave para la justicia ecológica? El Papa Francisco en su magisterio nos dejó la inspiración de la encíclica Laudato Si, que se enfocó en la defensa de la vida de toda la creación. Desde sus orígenes, hace 80 años, Pax Christi Internacional ha trabajado por la justicia social y política. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la justicia ecológica, promoviendo un camino más eficaz y ético para lograrla, la no violencia activa. En nuestro caso, la no violencia cristiana. El llamado profético a la conversión ecológica insta a la humanidad a reconocer su interconexión con la creación, a rechazar los sistemas destructivos de los que Alistair ha hablado, que degradan tanto a la tierra como a la dignidad humana y nos llama a actuar. Para ello creemos en el poder transformador de la acción no violenta organizada, estratégica y compasiva, para lograr la justicia y la sostenibilidad. En Laudato Si 10 se nos muestra hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Esta conexión es claramente evidente en las comunidades que sufren directamente los impactos de la destrucción ambiental. Los pueblos indígenas, los agricultores rurales y las comunidades urbanas marginadas soportan las peores consecuencias de la crisis climática, muy a menudo sin siquiera haber contribuido a estas crisis. La no violencia activa ha surgido como una respuesta fundamental a estos desafíos. Las luchas de estas comunidades que resisten a los impactos de la deforestación, a la acción corporativa depredadora de las industrias extractivas, no es solo por su supervivencia y por el derecho a vivir en armonía con su territorio, sino también es una acción por la sostenibilidad ambiental global. La resistencia pacífica, el litigio ambiental, la exigencia desde la incidencia política a la consulta previa, a la reparación, a la rendición de cuentas a las empresas mineras, ha permitido que comunidades indígenas en Guatemala, acompañadas por nuestro programa, encuentren formas de defender su cultura y su territorio. El poder de la acción no violenta organizada es una herramienta para enfrentar la injusticia ambiental. Esta semana terminamos un taller sobre no violencia y sanación de trauma con religiosas en Sudán del Sur, quienes luego multiplicarán los principios de la no violencia cristiana con jóvenes en sus parroquias y comunidades. Estos procesos dejan un impacto desde una mejor comprensión sobre la esperanza que supone una transformación personal y una acción colectiva no violenta que contribuya a la reconciliación y a la cohesión social. El Papa Francisco describió la no violencia como un estilo de política para la paz, que rechaza la violencia al tiempo que promueve activamente la justicia. Estos mismos principios se aplican a nuestra relación con la Madre Tierra, nuestra Pachamama.
Así como las guerras y la opresión sistémica devastan a las sociedades humanas, las industrias extractivas, la contaminación y la crisis climática representan formas de violencia contra el mundo natural y contra los seres que la habitan. La encíclica Laudato Si nos sigue desafiando a reconocer que esta violencia tiene raíces en estructuras económicas y culturales que priorizan los intereses particulares sobre las personas y el planeta. Uno de los principios claves de la acción no violenta es la resistencia a los sistemas injustos, sin renunciar al diálogo y a la reconciliación. Esto se aplica directamente a los movimientos que luchan por la justicia ecológica, que inciden para que los gobiernos y las empresas rindan cuentas sin recurrir a las mismas tácticas destructivas que denuncian. El Papa León nos ha dejado clara su decisión de continuar impulsando un futuro Laudato Si basado en la no violencia y en la conversión ecológica. Esto nos da esperanza. Sigamos promoviendo una transición que combata el consumismo, que denuncie el incremento de los presupuestos para el armamentismo y que denuncie las economías que explotan nuestros bienes o recursos naturales. Fortalezcamos una transformación radical desde la cultura del cuidado. Volvamos a formas de vida sostenibles y sencillas y promovamos la cohesión social basada en una ecoespiritualidad viva y efectiva. La próxima década será crucial para el futuro de la humanidad y de la creación. Los científicos advierten que la ventana para mitigar la crisis climática se está cerrando rápidamente, mientras que las desigualdades globales continúan profundizándose. Sin cambios sistémicos, como lo dijo bien mi colega de Caritas Internationalis, tanto las crisis ambientales como las sociales se intensificarán, generando más violencia en formas de desplazamientos forzados o en conflictos por la escasez de agua o por el estrés hídrico, como en El Salvador, donde las comunidades acompañadas por la Iglesia Católica y por otros luchan por anular una ley injusta que promueve la minería en un ecosistema tan frágil. Frente a este complejo contexto, los principios de la no violencia ofrecen un camino esperanzador. La resistencia no violenta a la degradación ambiental ya está dando frutos en todo el mundo. Movimientos liderados por pueblos indígenas han detenido la deforestación. Comunidades de fe han desinvertido en combustibles fósiles. Y activistas de base han logrado presionar a sus gobiernos para que adopten políticas más sostenibles. Estos esfuerzos demuestran que un enfoque de ciudadanía no violenta no solo es ético, sino también eficaz para lograr cambios duraderos. Hoy, la conversión ecológica y la no violencia deben ser más fuertes que nunca. Cada uno y cada una tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo donde tanto las personas como el planeta podamos florecer. Ya no se trata de elegir entre violencia y no violencia, como lo advirtió el doctor Martin Luther King Jr., sino entre no violencia y no existencia. Y esto implica revisar de manera radical nuestra relación con la creación, con nuestra querida Pachamama. Muchas gracias. Thank you so much, Martha, for those encouraging remarks and also sharing the perspectives from Latin America. And I think also it's good to actually hear you remind us in terms of how we are connected with creation and also pointing out the aspects to do with the importance of human dignity and also the role that environmental defenders are playing in a space where the system is not, of course, friendly and does not really seem to give them freedom of speech. And also for pointing out the importance of dialogue and reconciliation. I think we cannot see peace without that. And also for calling out for the need for transformation with a culture of care and reminding us that this is key if we have to preserve our common home for our future generation. So thank you so much. And I will now turn to our next speaker. Before I do, it's just to remind our participants to please post your questions
in the Q&A chat box, even as the presentations proceed. And so our next speaker is Josiane Gauthier, who's the Secretary General of CIDSE, who's going to share her reflections and approaches from CIDSE perspective. So Josiane is a Canadian lawyer with over 25 years of experience in international development and solidarity. She has a strong focus on human rights, social justice, integral ecology, and is also inspired by the faith advocacy work. So her remarks will highlight CIDSE's approaches and contributions to this joint initiative. Josiane, the floor is yours, please. Merci, je vais parler en français. Déjà, merci aussi à Martha Inès et à Alistair pour leurs paroles et pour leur engagement très ferme. Chers amis, merci aussi d'être avec nous aujourd'hui pour participer à cet échange vraiment très important. Nous nous retrouvons à l'instant même dans un monde qui brûle, sous le dérèglement climatique, tout en subissant une multitude de guerres et de violences. Nous vivons à la fois une crise écologique urgente et une crise humaine profonde et troublante autour de la planète. Nos économies et modes de vie sont dépendants d'énergies fossiles et d'un mode extractiviste de croissance illimité. Et nous voyons notre économie en train de se transformer en économie de guerre, où la logique de la guerre et les peurs qu'elle engendre est ce qui dicte les priorités, les choix et les soi-disant sacrifices que nous devons faire. Ce n'est pas une coïncidence malheureuse, ce sont des logiques qui s'entretiennent, se justifient mutuellement et se consolident. Et face à ce monde anxiogène, en tant qu'être humain, nous réagissons soit par la peur, par la colère ou la tristesse, des fois par le dégoût, par l'incompréhension, ou pire encore, l'indifférence ou le déni. Comment aller au-delà de la réaction première et trouver l'énergie, l'imagination et le courage de passer à l'action? D'abord l'imagination. Nous ne pouvons et devons imaginer d'autres solutions que celles qui nous sont présentées. Nous ne pouvons pas continuer à tout simplement accepter que le modèle économique dominant qui extrait les ressources de la Terre dans une logique de consommation et de croissance sans bornes et qui alimente tous ces conflits et les violences en déshumanisant nos frères et sœurs autour du monde soit l'unique façon de vivre. Ça ne peut pas l'être, puisque la preuve scientifique nous démontre qu'au contraire, ce modèle et ces systèmes d'exploitation sont en voie de rendre notre seule et unique planète invivable. Nous sommes conscients que nous devons sortir de notre inaction, mais ceci prendra du courage politique, collectif et individuel. Le courage de quitter le modèle dans lequel nous sommes si confortables, dans les pays nantis, dont le niveau de consommation dépend de la dilapidation des ressources et l'exploitation et la violence au sein de notre propre famille humaine. Nous devons aussi arrêter de croire que nous sommes impuissants et que nous n'y pouvons rien face au pouvoir écrasant des personnes et des systèmes qui en profitent. Nous sommes puissants. Nous en sommes capables et nous sommes nombreux. Nous sommes dotés d'imagination, de créativité, d'ingéniosité, de compassion et de solidarité. Le courage vient de différentes sources quand on le cherche. Soit parce qu'on aime suffisamment pour défendre ce qui nous est précieux, et l'être humain est non seulement capable d'amour, nous sommes faits pour aimer, et nous sommes créés pour vivre avec les autres et collaborer. Le courage peut aussi venir quand les autres partagent le leur avec nous. Et c'est pour cela que nous cherchons à nous rassembler, nous rapprocher, nous unir les uns aux autres, à la fois pour nourrir la solidarité et notre sens d'appartenance à une communauté qui dépasse l'individualisme et pour nous soutenir et inspirer les uns les autres dans le courage que nous cherchons pour agir. Nous cheminons ensemble vers la COP30, ce rassemblement important pour définir les engagements des États signataires pour une action concrète, urgente et ambitieuse pour réduire les émissions, assurer une transition énergétique juste, compenser les pays déjà lourdement affectés et ralentir le dérapage pour nous donner le temps qu'il faut pour la sauvegarde de notre maison commune. Cette rencontre ne sera pas uniquement pour les négociateurs, chefs d'État et conseillers politiques et experts en toute matière écologique. À la COP30, ce sont les enjeux politiques qui sont discutés, les politiques des États membres et signataires de l'accord de Paris, la responsabilité collective
quoique différencié par l'histoire, appartient à tous les pays du monde. Le processus de négociation lui-même est non seulement un geste pour la justice climatique, mais aussi pour la justice et la paix sociale. À Belém, au Brésil, pendant que les politiciens négocient, nous serons aussi très nombreux à participer au sommet des peuples, à représenter, soutenir et amplifier les voix des communautés de partout au monde, des personnes, des groupes qui pratiquent déjà la solidarité, la paix et la justice entre eux et qui nous interpellent pour que ces valeurs et principes de justice soient aussi imbriqués dans la démarche des engagements politiques et économiques officiels. Au-delà des discussions techniques nécessaires, des propositions financières tant attendues et des négociations autour des délais que nous trouverons acceptables ou non, ce rassemblement discutera de notre avenir à nous tous et toutes. Notre rôle et responsabilité en tant que communauté de foi, en tant que chrétiens ou autres, en tant que société civile, en tant que militants pour la justice sociale, pour la justice climatique et pour la paix, c'est de déjà imaginer et mettre en œuvre le monde que nous proposons et de rappeler aux dirigeants que c'est possible et qu'ils ont une responsabilité immense à cet égard. Nous sommes inspirés par la préparation et l'accompagnement des églises locales qui ont ouvert le chemin vers cette COP depuis déjà 2 ans pour créer un espace d'écoute et de réflexion. Lorsque nous passons de la réaction à l'action, nous devenons agents du changement. Ensemble et inspirés par ceux et celles qui nous partagent leur vécu, on mobilise, on favorise le dialogue, l'écoute, l'échange, le partage, la mise en commun et la confrontation des idées. Nous travaillons pour que nos intelligences collectives soient génératrices de solutions multiples et variées, tout en favorisant un mode de travail et de vie qui pratique la paix. En effet, nous ne pouvons plus séparer notre rôle d'acteur pour le climat et l'écologie de toutes les autres luttes contre l'injustice. Tous les choix politiques ont un impact les uns sur les autres, que ce soit sur le travail, la santé, le transport, l'énergie, l'éducation, la communication. Tout a un impact sur l'écologie. Et toute politique peut aussi soit approfondir les inégalités entre nous ou les surmonter. Ceux et celles qui sont les plus désavantagés par les politiques économiques et sociales nationales, ainsi que les politiques internationales et commerciales, sont les mêmes qui sont les plus atteints par le réchauffement climatique, par les effets secondaires néfastes de la transition énergétique et par l'extractivisme. Notre action, notre engagement au plan politique vise à faire reconnaître que toutes ces politiques sont interreliées. Ce sont les mêmes personnes qui sont visées par la violence que nous faisons à la Terre et la violence que nous imposons les uns sur les autres. Ainsi, notre réponse aussi doit nous porter à la sauvegarde de la dignité de tous et toutes, de promouvoir des choix politiques courageux et responsables pour le climat et pour la paix. Nous espérons vous voir sur le chemin vers la COP qui se déroulera en Amazonie, ce territoire qui nous a tant inspirés comme Église en marche et peut tant nous enseigner sur le savoir profond de vivre en équilibre avec la création. Travaillons ensemble pour la paix et la justice écologique, dans le dialogue et l'écoute. Nous ne le faisons pas uniquement pour les autres, mais pour nous tous et toutes. Merci. Thank you so much, Josiane. Those were really powerful remarks. And really, thank you so much for pointing out and reminding us that we are facing the ecological crisis and human beings are reacting with fear. And also talking about the fact that it's also very hard to make any headways on this because we are operating in a system which has an exploitative type of model. And also for pointing us to look ahead of COP30 in terms of the expectations that are expected, and also that call of a reminder to the decision makers on the fact that this has to be a collective responsibility. And I think also there's need for them to look back on the decisions they've taken 30 years back and also be able to provide some kind of hope, given that the past decisions have not really given hope to
to the upcoming generations, and also for pointing out that I think the expectations are beyond climate peace, but also social peace, which is really important. And also for pointing out on the much needed decisions that need to take into account a holistic view, the fact that it's something that impacts ecology to a greater detail. So thank you so much for those remarks. I'm now going to turn to our final speaker, who is Sister Dr. Bridget Weiler, who is a German missionary and theology professor at the Pontifical Catholic University of Peru. She is a member of the Medical Mission Sisters and a member of the Group for Theological Reflection of the Episcopal Council of Latin America and the Caribbean, which is CELAM. And she's also the theological advisor of the Ecclesial Conference of Amazonia. She also collaborates with several local churches in Amazonia in fostering intercultural relationships and in defending together with the indigenous people their rights and caring for our common home. So Bridget, you have 15 minutes for your intervention. Thank you. Thank you very much for the kind invitation. I have a PowerPoint here, and I hope. Can you see it well? Yes, please. Thank you. I have taken also the topic no paz sin justicia climática y no justicia climática sin paz. Haré mis reflexiones desde los pueblos originarios amazónicos y andinos en una perspectiva global. Y bueno, el cambio climático, ya que es una crisis climática en estos tiempos, amenaza la vida en todos los continentes, ya que causa extremos de clima, olas de inmenso calor y periodos de sequía en unas partes, tormentas, lluvias torrenciales, inundaciones en otras. Hay científicos y científicas como Frederica Otto del Imperial College Londres que sostienen que la crisis climática es sobre todo una crisis de justicia. Como ellos y otros científicos señalan, las personas en el sur global que mucho menos han contribuido al cambio climático y sus causas son quienes actualmente más sufren las consecuencias. El enfoque de la ecología integral, que es un concepto clave en la encíclica Laudato Si, es acogido y compartido plenamente por muchos de los pueblos originarios y indígenas y andinos en la Amazonía y en los Andes, así también como en otras regiones geográficas del mundo, y con este enfoque la comprensión de que la dimensión humana, social, cultural, económica, política, espiritual y ecológica están estrechamente vinculadas e integradas. Porque la crisis es multidimensional, también nuestro enfoque debe ser de este modo. La ecología integral se basa, como sabemos, en la convicción de que en nuestro mundo todo está conectado. Y esta conciencia no es algo nuevo para pueblos originarios e indígenas. Más bien, está profundamente arraigada en su cosmovisión desde muchos siglos. Eso vale también para la noción estrechamente vinculada con una visión integral de la realidad, la noción que Papa Francisco enfatizó mucho en Laudate Deum, nuestro cuidado mutuo y también el cuidado de la tierra están íntimamente unidos. Vale mencionar aquí que ya en 1996, Leonardo Boff percibió con mucha claridad: en la labor por la ecología hay que prestar atención al grito de la tierra y al grito de los pobres simultáneamente. Y él tuvo la intuición teológica de que en la opción por los pobres se debe incluir la opción por la tierra. Su razonamiento fue introducido en la encíclica Laudato Si, donde se llama la atención, diciendo que entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Y entonces hay que responder a los dos fenómenos de pobreza y maltrato conjuntamente.
También la observación de Leonardo Boff de que la explotación de las personas en condiciones de pobreza y la explotación de la naturaleza y de la tierra como un todo manifiestan que allí opera una misma lógica. Y esta idea es también retomada en Laudato Si. Ahí se afirma que la indiferencia, la violencia y hasta la crueldad que practicamos hacia los otros seres vivos fácilmente se trasladan al modo en que tratamos también a las otras personas y viceversa. Además, en una ecología con una visión integral, se presta mucha atención al hecho de que los pobres, hombres y mujeres, son los más afectados por un ambiente cada vez más degradado por el cambio climático. Y también es importante notar aquí que sobre todo en los países del sur global, entre las personas en condiciones de pobreza y por ello de alta vulnerabilidad, las mujeres de diferentes culturas y edades son las más afectadas por el cambio climático y las injusticias vinculadas con este cambio, pues en general están a cargo del cuidado de sus familias. Y eso es cada vez más estresante para estas mujeres por falta de alimento, por falta de agua potable, por sobrecarga de trabajo, para hacer posible la supervivencia de sus familias. Y entonces forma parte de un compromiso por la justicia ecológica, climática y una ecología integral, trabajar conjuntamente entre hombres y mujeres por una mayor justicia también en las relaciones entre ambos. Lo que a continuación yo compartiré sobre los pueblos originarios de la Amazonía es un ejemplo representativo para los pueblos indígenas también en otras partes del mundo y de los daños causados a su espacio vital. Pues como dice el climatólogo Eduardo Agosta, la Amazonía es un laboratorio en tiempo real de las grandes intuiciones de la encíclica Laudato Si, ya porque es palpitable en la Amazonía de que todo está conectado en lo bueno, pero también en lo negativo, en lo dañino, con sus consecuencias múltiples. Además, por diferentes razones, la Amazonía juega un rol muy importante en el clima a nivel global. Ambos, el bosque y su biodiversidad, son esenciales para la sobrevivencia física y cultural de los pueblos originarios y también de muchas otras comunidades que también han desarrollado un vínculo fuerte con este territorio en que viven y del que dependen en su vida. También el bioma amazónico tiene un rol crucial en mantener un clima a nivel global más o menos estable. Su biodiversidad todavía ayuda a mantener y mitigar el cambio climático y mantener temperaturas más bajas de lo que fuesen sin este rol de la Amazonía. Pero por los crecientes daños causados a los ecosistemas de la Amazonía, esta importante función está cada vez más comprometida y en peligro. Además, la Amazonía también tiene un papel fundamental en los ciclos globales del agua. Y la Amazonía se caracteriza también por una gran variedad de culturas, de poblaciones muy heterogéneas. Y muchas de estas poblaciones tienen una sabiduría en cómo tratar la tierra, cómo vivir sabia y responsablemente con la tierra y conseguir lo necesario para vivir. La contribución esencial también de los pueblos indígenas en la Amazonía y de muchas otras partes es hacia una ecología integral, porque las cosmovisiones de estos pueblos, y ellos desean que esto sea más tomado en serio por poblaciones, personas de otros contextos culturales y en la política pública en sus países respectivos y a nivel internacional, sus cosmovisiones tienen dimensiones centrales en común. Para la gran mayoría de estos pueblos en general y los pueblos amazónicos y andinos en particular, el cosmos es un gran y extenso, complejo tejido de relaciones e interacciones
entre todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, que tienen su lugar específico allí, pero dentro de este tejido. Este gran tejido refleja de que no solo las personas humanas tienen la capacidad de actuar, agency en inglés, sino también los otros seres vivos. Como dice Leonardo Boff, los pueblos originarios son portadores de una sabiduría ancestral, de una manera de relacionarse con la tierra, no como un baúl de recursos que hay que explotar, como algo muerto que hay que aprovechar, sino como algo vivo, de lo cual dependemos para nuestra vida. Y por ello tienen una fuerte conciencia de que hay que cuidar esta tierra. La cosmovisión de estos pueblos originarios está también conectada de manera estrecha con un concepto cultural del buen vivir que ellos tienen tradicionalmente y con su concepto del territorio como el espacio vital en el cual se ha inscrito la historia de cada pueblo, es el lugar de gestar la vida en comunidad y también el encuentro con Dios o lo divino, es también un lugar teológico. Por eso exigen respeto a sus territorios cuando vienen las preguntas de proyectos extractivistas. Respecto al buen vivir, también es importante comentar que este no es meramente un término descriptivo, sino que tiene también implicancias éticas. Se trata siempre de un buen convivir con otros seres humanos y con los otros seres vivos, y también implica un buen aseo, una buena práctica respetuosa. Y por eso, junto con este concepto va el respeto a los límites, el sentido de no sobreexplotar, no abusar ni de las otras personas, ni de los otros seres vivos. Y tienen como valores claves la reciprocidad y la solidaridad y una constante búsqueda de equilibrio, de armonía en las relaciones, también con los otros seres vivos, no solo entre las personas. Y la búsqueda de la sabiduría. Y en la comprensión tradicional del buen vivir de los pueblos originarios, el enfoque principal no está en una creciente acumulación de bienes. Sí, se quiere lo necesario para vivir con dignidad, pero la cuestión central es más bien por lo que da sentido a la vida propia en relación con los demás, con la tierra, con el territorio. Se trata de buscar una vida plena para todos y todas, que puede ser proyectada hacia el futuro, teniendo presente a las generaciones venideras. Es un punto muy importante para estos pueblos. Y también estos pueblos saben que tienen que luchar para mantener viva este concepto cultural, porque entra en sus espacios, desde los espacios urbanos, cada vez con mayor fuerza, un consumismo, una cultura del consumismo, de acumulación de bienes y de un creciente individualismo. A la vez, en este tiempo crítico para la salvaguardia de la Amazonía y de otras partes en Latinoamérica, para muchos líderes y lideresas, indígenas y campesinos, que comparten conceptos del buen vivir bajo diferentes nombres en sus lenguas indígenas, este concepto con sus valores y su visión les da fuerza frente a las amenazas a causa de su compromiso firme en la defensa de los derechos de sus comunidades y la protección del territorio, y muchos de ellos han dado su vida para defender los derechos de sus comunidades, de salud, de respeto a su participación plena y también por defender nuestra casa común. Y por ello, el Papa Francisco aprecia mucho valores culturales de estos pueblos y les ha dicho: a los miembros de los pueblos originarios les doy gracias y les digo nuevamente que ustedes con su vida son un grito a la conciencia. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la casa común. Desde la Amazonía y muchas otras partes surge cada vez con mayor fuerza el grito de la tierra tan maltratada y el grito de los pobres. Y en muchas partes también de la Amazonía hay signos muy alarmantes de que sus ecosistemas muy complejos y frágiles
no podrán sostenerse mucho tiempo más bajo los múltiples impactos devastadores, sobre todo por un extractivismo predatorio. Y que se explota, ya sabemos, es la madera noble, son minerales que en parte también se explotan allá para armamento y municiones para las guerras a nivel mundial. Se explota para mantener estilos de vida de un consumismo fuerte y también muy basado en las energías fósiles. Y eso ya tiene cada vez más consecuencias nefastas en el territorio mismo. Un problema muy fuerte es la minería, aparte del agrobusiness, que causa deforestación masiva por los monocultivos, es la minería ilegal del oro. Esta es una fuente fuerte de contaminación por las sustancias químicas tóxicas que se usan para separar el oro de la arena, pero también es una fuerte fuente de violencia múltiple. Y a su cuenta van muchos asesinatos de líderes y lideresas que no quieren que la minería ilegal de oro se practique en sus comunidades. Lo muy asustante es que la economía de la minería ilegal de oro ha subido muchísimo. En el Perú, en 2024, solo para que tengan una idea, ha generado ganancias de alrededor de 6.840 millones solo en un año, y se proyecta más para este año. Recientes investigaciones de investigadores que desde hace tiempo están estudiando la Amazonía nos indican que en cada vez más lugares la Amazonía está muy cerca del punto de no retorno. Y sabemos que esto, cuando se sobrepasa, va a generar impactos muy graves, no solo en la zona misma, sino a nivel global. Ya hay signos alarmantes en la Amazonía misma que afectan sobre todo a la gente en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En 2024, como se sabe, había en toda la Amazonía largos periodos de sequías muy severas. La consecuencia eran muchos ríos y lagunas se endeudaron, la gente no podía pescar, había una muerte masiva de peces, había hambruna en muchos casos. Y el extractivismo practicado en la Amazonía, también en las partes andinas y otras partes de nuestra tierra, está muy vinculado con el colonialismo. Hay un vínculo estrecho entre ambos. En querida Amazonía, ahí hay una gran preocupación de la población indígena cómo resistir este modo colonial que lo consideran es casi más fuerte todavía que el tiempo de la colonialidad que ya sufrieron muchos de ellos. Allí el Papa Francisco nos dice en querida Amazonía de que el mismo modo de practicar el colonialismo sigue vigente y que no respeta ni a los pobres ni a la tierra, sino sobrepasa todo lo que es frágil, se impone con poder y es muchas veces un poder muy destructivo en sus consecuencias. Y de dónde se busca apoyar a las comunidades mismas se han organizado y piden a la Iglesia de que estemos como aliados y aliadas de ellos cuando luchan por su derecho de una participación plena en las decisiones y proyectos en sus territorios. Muchas veces los estudios de impacto ambiental no son bien hechos y muchas veces también la consulta previa informada a la cual tienen un derecho antes de que se inicien proyectos o no es practicada o es practicada de un modo poco justo, poco éticamente aceptable, sino muy cuestionable. Y hay que decir lo que también nos advierten los pueblos indígenas, amazónicos y andinos, que los
extractivismos ponen en riesgo bienes vitales, que son bienes comunes para todos, como agua potable, como suelos no tan contaminados, aire limpio. Y el cambio climático, en muchos casos, agrava todavía más la escasez de estos bienes vitales y la seguridad alimentaria, y genera de modo creciente graves conflictos sociales en la lucha por estos bienes, lo cual presenta una seria amenaza para la paz. Por ello, el compromiso junto con estos pueblos, de parte de organizaciones, comunidades, de la Iglesia, instituciones de la Iglesia, es ayudarles a que puedan hacer más uso de su derecho a una plena participación en lo que se decide de proyectos en sus territorios, y también en ayudar a hacer visible todos los esfuerzos de sembrar semillas de esperanza que existen junto con lo amenazante, cuando comunidades y organizaciones generan con mucha creatividad alternativas saludables del cuidado de la tierra, del cuidado mutuo, proyectos de una agricultura orgánica adaptada al medio ambiente respectivo, reactivando conocimientos tradicionales, por ejemplo, para prevenir plagas de modo orgánico, sin pesticidas, hacer uso de plantas que protegen la tierra de empobrecerse rápidamente, proyectos que llamamos proyectos del bosque tropical en pie, hacer uso de recursos del bosque sin destrozar el bosque, convivir con el bosque. Muchos proyectos también de un buen vivir, que justo se inspiran en la espiritualidad indígena junto con la cristiana, que propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo, como dice Laudato Si. Desde el buen vivir también se busca colaborar con lo que Papa Francisco nos invitó a hacer, una valiente revolución cultural, una profunda transformación de las culturas extractivistas, consumistas, porque no tienen futuro y empobrecen cada vez más la tierra y ponen en peligro la casa común. Y creo que aquí el buen vivir tiene mucho de decirnos, y hay ya en diferentes partes del mundo personas y grupos que se han inspirado por el buen vivir indígena, traduciéndolo a sus contextos sociales, culturales diversos, pero fortaleciendo también entre ellos la convicción de que menos es más, que realmente da sentido a nuestra vida, valor y calidad a nuestras relaciones. Una cultura de lo suficiente, en vez de preguntar qué más me hace falta, qué ya tengo, qué gozo, que es suficiente, y atreverse a decir basta, no necesito más. Y la riqueza de las relaciones. Para los pueblos originarios, la riqueza consiste en cultivar, mantener, celebrar, gozar de relaciones de los unos con los otros y con la tierra y los otros seres vivos. Y la economía circular. Y por último, creo que hay una gran importancia como iglesia junto con pueblos originarios en diferentes partes del mundo y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, de generar, fomentar, fortalecer una cultura del cuidado mutuo y del cuidado de la tierra. Y generar también espacios en nuestras instituciones educativas, formativas que tenemos, para que personas puedan hacer la experiencia de lo que el Papa León XIV acaba de decirnos, experimentar nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto. Porque teniendo esto presente y también generando y fortaleciendo la conciencia de que el clima es un bien común y por eso es una responsabilidad común de todos nosotros y nosotras, esto va junto con un cuidado de la vida de las otras personas, de la vida de la tierra, y eso contribuye realmente a preparar caminos de paz. Sin esta
cultura del cuidado de la vida, vamos a hundirnos en muchos países, y Perú es uno, en la violencia, porque la práctica, y no solo en el Perú, ha aumentado mucho por sectores criminales de hacer las cosas a la fuerza y eliminando a personas que están en el camino o extorsionando personas. Entonces, donde la vida humana no es respetada en su valor, la vida de cada persona, también, como vimos, se va a respetar la otra vida en la tierra. Por ello, yo creo que todo nuestro trabajo, como ya fue dicho también anteriormente, debe tener como una fuerte vertiente ayudar a fortalecer, recuperar, fomentar una cultura del cuidado de la vida, educar para ello, sensibilizar para ello, construirla, generarla entre nosotros y compartiendo también las semillas de esperanza como buenas prácticas que sean conocidas, que no solo lleguen las malas prácticas que impactan y muchas veces causan desánimo. Yo creo que hoy en día anuncio de las buenas noticias es también un deber de la Iglesia si queremos anunciar el Evangelio como lo que nos inspira y nos alienta. Y eso va junto, entonces, con fomentar la justicia ecológica, la justicia climática y preparar caminos de paz. Y hacerlo en comunidad. Muchas gracias. Thank you so much, Bridget, for that insightful presentation. It was very enlightening, and also for bringing out different experiences from the Amazonia region, and also talking about the vulnerability of women, and also talking about the aspect in terms of how they're responding to this, to the crisis or challenges they're facing in the region, and how they are focusing on integral ecology. And also for reminding us that as human beings, we are called to actually be responsible in terms of being able to accompany those ones that are bearing this vulnerability. And also for pointing out aspects of the ethics that I think as human beings we need to actually demonstrate, and also the experiences that I think are being seen in the Amazonia region in terms of the principles that have been applied, and also the call to live in harmony, and also for pointing to aspects to do with the circular economy that I think most of us are actually reflecting on. And so with that said, thank you so much. And I would say that we've been privileged to hear from our four panelists. A lot of very rich insights have been shared. And so now we move on to the last part of our webinar, which is devoted to the Q&A session. So far, there have been some questions that have been highlighted from the chat box. So my colleague Jojo has been pinning them down and sending them to me. So maybe just there's one that has been addressed to Alistair. So I'll be happy to share something to respond, give some remarks, and also Victor, who's joined us here, who's the Director for Integral Human Development Department at CIDSE, will also add. So then the other two questions have been addressed to Bridget, and one which I understand also Martha will be able to respond to. So maybe just quickly with the one that is coming from Damiana, which was meant to be addressed to Alistair, which says, how can we keep nurturing hope through practice for people, communities most affected by social environmental justice, then amidst harsh realities and the ongoing indifference of those who should act, knowing that such indifferences will unfortunately continue to persist? I think this is a very pertinent question. And I think in the environment where we are operating in, it's very hard to actually be able to provide hope. But I think we can nurture this by acting in solidarity with affected communities, more of grounding our efforts in faith and also resilience. And
I think through small but consistent practices that include listening, accompanying and amplifying voices, and also building alternatives which are rooted in justice and care for creation, I think we would be providing hope to those that are affected, and not just as an ideal thing, but I think as a lived commitment. And so even in the face of the indifference that we're facing currently, I think these practices can sustain communities and also inspire change. And so with that said, I'll now move on to the next question that have been asked. Unless maybe Victor, you have something to add, please feel free to do so. And so the next question was directed to Bridget, which is, there is no such talk about the wisdom and knowledge present in the ancestral worldviews of traditional peoples regarding the care of our common home. Is it possible to systematize this knowledge? Is this being done? How can we make it part of the cornerstone of the new model that we, as communities of faith, want to propose? Where and how can we access this evidence? So that's a question to Bridget. Then there's also another question which I will pose to Martha, which is saying each region has their unique challenges related to climate change. What plan of action is in place or has been proposed to address this regionally? And how can local civil society organizations such as mine be empowered to participate, mitigate in climate change? Also, what sanctions are in place or are being proposed for non-collaborating governments and corporations? So in that order, maybe Bridget, you can respond to the first question, and then Martha to the second question. And please feel free to continue pasting the questions in the chat box. Over. Gracias por la pregunta y el interés en esta sabiduría tradicional. Hay publicaciones en Latinoamérica, sobre todo también en los países de la Amazonía, tanto universidades como también institutos educativos han empezado a trabajar en esta línea, y creo que lo que es muy importante en todas las ramas educativas, eso tiene que ampliarse, un diálogo de saberes. Ya estamos en el camino todavía es algo de lucha, que se reconozca hay diferentes modos de generar conocimiento y que conocimientos contenidos en la sabiduría tradicional de los pueblos tienen su valor, tienen su sentido de ser y no tienen por qué ser devaluados o menos valorados frente a otros modos de generar conocimiento. Hay algunos ejemplos concretos en universidades en Latinoamérica y el Caribe que ya están en este camino, como proyectos pilotos. ¿Qué intenta hacer para que sea más accesible ampliamente? Hay algunas publicaciones, yo conozco algunos en castellano, voy a buscar también lo que ya está traducido al inglés. Red PAM, la Red Eclesial Panamazónica, ha empezado toda una serie donde van a publicar saberes tradicionales que nos ayudan a dar respuesta al cambio climático hoy y a todo lo que está en juego hoy. Está en español y en portugués, y yo tengo la impresión que también van a querer traducirlo al inglés. Y yo les voy a recordar que esto sería muy importante, mínimamente inglés, lo bueno sería inglés y francés. Entonces va a venir algo de todas formas, pero quienes manejan algo de castellano o de portugués, si ustedes van a la página web de la Red Eclesial Panamazónica, ahí se publican continuamente también reflexiones sobre esta pregunta, lo que nos puede decir la sabiduría de los pueblos hoy en día. Y también pueden mirar en PUAM, el Programa Universitario Amazónico, que también está iniciándose, desarrollándose, pero es un programa que quiere conscientemente incluir sabidurías y conocimientos sabios de los pueblos originarios en planes de formación profesional. Ahí también algo ya pueden encontrar.
Maybe Thank you so much, Bridget. Martha? Yeah, I could complement from this question about hope. It happens many times. Sorry, I decided to speak in English. That when we go to the field, we find the hope from those communities that are heavily affected, but they give us hope in the sense that they are keeping their seats, trying to organize their governance, not only the organization, the rules, the leadership, etc., but also ways to work with the water and land governance, and especially many women working in that. Second, related to the question about how to act, what we could do. In many ways, we are supporting as peace movements like Caritas International, as CIDSE, the coalition from the Global North Catholic, and Caritas Internationalis. There is the importance of methodologies and abilities to strengthening capacities of communities, but caring a lot about this dialogue between different wisdoms and knowledges from the communities with the experts. So put in dialogue the academy, those experts and legal assistance with communities. And I think related to the action, I think from our experience, it is a good combination of strengthening capacities for disabilities, at the same time to strengthening the capacity for communities to speak up by themselves at the local and national level, but very important to connect because we are interconnected. So the regional capacity to act towards regional bodies. It is the case in Latin America, of the Caribbean. We have been active, actively participating in the CILAC, the Ecological Justice Commission, supported by CELAM, by the Bishops' Council, but also with many ecclesial bodies such as REPAM, REMAM for Mesoamerica, Red Shack for the South American situation, this ecosystem. So I think the way that we are advocating towards the governments in the continent for the Escazú agreement, it is a good example to how to act from the local to the regional, but also to the global. And in responding to the COP30, it is a big challenge. In the COP16 on biodiversity in Cali, Colombia, last October, it was we prepared as ecclesial bodies many messages, collecting together, dialoguing, building a statement. But then when we are there, we have to be careful in putting in dialogue those in the green zone with those in the blue zone, that there are the states dialoguing, negotiating, and deciding. So a good connection, good communications. So from our nonviolent perspective, it is a sense of collaboration, solidarity, and also cooperation. And at the local level, when communities are in danger, they collaborate and express their solidarity by acting, if no matter if it implies to denounce, but also to block the mining corporation doing damages, etc., and to negotiate. So this is the way that we consider it would be a good combination in strengthening the local citizenry, but also to combine with the global north capacity to move to those states in making decisions to these powers. Thank you so much, Martha. I know there's still a pending question addressed to Josiane, and I'm also conscious of time, but I also note that Victor has had his hand up. Just to further complement the question that was asked directly to Alistair. So then I'll ask Victor and Josiane just to keep your interventions within a minute each. And so Victor, you go first, and then Josiane will pick that up with the question that was addressed to her. And the question was, can you share some strategies and practical suggestions for bringing this call to action to every parish, so that we can broaden the movement to mobilize larger numbers
to work for solidarity and peace at a critical time. So Victor, and then Josiane, quickly. Maybe Victor might need to be given talking rights, but maybe Josiane, you can go as we try and sort out the access which needs to be provided to Victor. Okay, thank you. So about how to mobilize people around COP and around climate action and making the connection also with the justice and peace part of the equation, which is so important. Obviously, depending on where you live, I would say, can you get into contact with one of our members? Because actually, the church at the local and national level, even in Europe, and even in North America, is quite organized, of course, around preparing and mobilizing and raising awareness, but also proposing concrete actions that you can do not only at a global level, but within your own communities, because it starts at home. It starts with being responsible at home, being in community at home. And it's a very relational process. We tend to think that this type of work, you need to have all sorts of expertise on technical issues and knowledge around climate justice. No, this is a visceral action. This is about our survival. This is about our dignity. And I think when we come across speaking just about our life and our love for creation, we convince others to come with us, because engagement and powerful activism makes you feel like you're doing something good. And that is a feeling people need right now. They feel so disempowered. They feel so disenfranchised. Even in the wealthiest countries, people feel like they can't do anything. And to offer them something they can do concretely actually creates energy that we can pull together. And that's contagious, and that gives us courage. So if you have specific questions about the region you're from, I'm sure a number of organizations could propose actions for you to get involved in at the parish level. And there's material, and check out our website or write to us directly, and I'll direct you to our friends who have actions at that level. But don't forget that it's really about your contacts and your relationships. It's not about convincing about ideas. It's about convincing from person to person. Thank you so much, Sienna, for that heartfelt contribution. Thank you. Victor, over to you in a minute. You hear me? Yes, please. Okay. No, I just wanted to complement what you say in relation to the question made by Damiana. I think we are in a stage of deep structural changes in terms of the distribution of power and wealth. So private wealth has grown exponentially, and private actors have become extremely powerful. I mean, public officials are many times, the informal employees of private actors. So it's very difficult to change the agenda if they have already an agenda directed to make private profits even bigger. So I think we have to bear in mind this in order to be more assertive in our advocacy strategies, because many times it is not governments the ones we have to reach, but it's the ones behind governments that they have to be reached, because otherwise, I mean, we can produce many documents and we can do lots of webinars and this, but this won't bring changes in public policy. Just that. Thank you. Thank you so much, Victor, for that intervention. It's very timely. And so I'm conscious of time, but the good thing is we've come to the end of our webinar. And so I would like to thank all the panelists and all the participants for your contributions and commitment. And also thank you so much to the interpreters and the technical team. And so I would like to state on behalf of Caritas Internationalis, CIDSE, Christi, and SCIAF,
that the statement has been officially launched. And so you'll find it in the chat box. And also tomorrow is going to be accompanied by a press release. So please check it out on our social media platforms. And so with that said, we hope that the event has been insightful and has also helped to set a positive tone and also laid the groundwork for further reflections on climate and peace ahead of COP30. So with that said, thank you so much, and sorry we were running late by 4 minutes, but we really appreciate your commitment to stay towards the end. And so with that said, I'll just ask for the panelists to say bye with one word that you can pick from the statement, just one word. I'll start with Josiana. Action. Martha. Hope. Bridget. Animo, courage. Thank you so much. Thank you. So we're Pilgrims of Hope for a just and peaceful world. Thank you so much, and wishing everyone a lovely day ahead, or good evening or good morning, depending on where you joined us from. Thank you. Thank you, Thank you Musamba, so for your much. Thank you all. facilitation. Thank you all. Thank you very, yes, Bye. very, very much. Wonderful, Thank you. Musamba. Thank you. Bye. Bye.